E aí, eu sou o Felipe, estou aqui no canal da Jetforce hoje no primeiro vídeo do ano. Sejam bem-vindos a 2018, sejam bem-vindos ao canal da Jetforce. E aqui, hoje eu vou jogar Call of JUAREZ Gunslinger. Por que este jogo? Esse jogo é maravilhoso, eu joguei ele no passado, na época, no PlayStation 3, ou seja, não é um jogo lançamento, mas porém é um jogo de extrema qualidade, pelo menos para mim, na minha concepção. Se trata de um spin-off, digamos assim, do jogo principal do Call of JUAREZ, que, se eu não me engano, tem uns dois jogos diferentes. Bound on Blood, Call of JUAREZ normal, o self-titled, né, chamamos assim. E o Gunslinger é tipo um spin-off onde você joga nos tempos do velho-oeste mesmo, na época do Billy the Kid, etc. É um jogo em primeira pessoa, ou seja, um FPS, um jogo de tiro em primeira pessoa, com gráficos em CellShading, que eu sou meio aficionado aí por esse tipo de gráfico. Eu acho muito legal e a jogabilidade desse jogo é muito boa. E eu não sei explicar muito ao certo qual é o grande prazer desse jogo, mas eu acho que a facilidade de você dar um headshot, eu acho que é uma coisa muito atrativa num jogo de FPS. Principalmente quando você sente que o cara tomou um tiro na cabeça e que você acertou e dá aquela sensação de poder, sei lá. O jogo, ele te mostra que realmente você tá mandando na parada, não sei explicar ao certo o que seria, mas é mais ou menos algo assim. Então vamos, sem mais delongas, eu vou começar aqui para vocês verem. O jogo tá legendado em português, eu comprei ele na live por R$ 7,50 agora nessa promoção de final de ano. Muito em conta pela qualidade do jogo até. Eu compraria até por um pouco mais, mas mais barato, melhor ainda, né? Vamos aqui ajustar a gama, ou seja, o brilho, o tamanho da tela. Ajuda e opções, vamos dar uma olhada, como jogar, controles, configurações, volume, legenda em português, tudo certo. O jogo então vamos no modo história. Vamos começar no normal. Kansas, 1910. Easy, boy. O jogo tem um estilo muito legal. Don't I know you, sir? Don't believe so. Como nas animações. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. É a história do Billy the Kid mesmo, né? Contada de uma forma, digamos, fictícia, porém, nada fora da realidade.
It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. Como de praxe, a alavanca da esquerda movimenta, a direita controla a mira. Ah, achei que esse boi tava bugado, mas ele tá... tá um pouco bugado na verdade, né? A pata dele afundada aqui. Mas no geral dá pra ver que o gráfico é bem legal, ó. Bem estilizado, CellShading, do jeito que eu gosto. Ah, parece que até os matinhos têm o contorno em volta. Pra quem não sabe, esse estilo de gráfico CellShading é um estilo meio cartunesco, assim, onde parece que tudo foi desenhado. Ele não se preocupa muito em ser real, né? Temos aqui o primeiro objetivo. Is he with us? Opa! O jogo ele tem um sistema de marcação, né, de pontos instantâneo na hora que você acerta adversários e com ganhar mais experiência matando os inimigos. Ela é necessária para subir de nível e ganhar habilidades extras. Então tem uma certa evolução no jogo. O jogo é bem completo, então, por um FPS, né? E eu também gosto muito de jogos. Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Graças a Sunset Garrett and Riders, his surrounded the entire Billy in the out a bit. So that's just what I did. Ah, tem um medidor de concentração ali em cima. Que se eu não me engano ele deixa tudo em slow motion pra gente acertar os inimigos. Olha lá. Ó, na cabeça. Deu certo. Got one behind us! Stay on it! Cover fire! Owner of New Medikit engine. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. A nossa vida se recupera com o tempo, como na maioria dos jogos hoje em dia. O jogo não tem aquela mira automática, né? Pelo menos eu não habilitei, né? Então você fica meio livre pra mirar pra onde você quer. Tem que ter uma certa cautela na hora de mirar no personagem. Mais alguém? Dá pra recuperar a munição aqui nos corpos, ou seja, pilhar os corpos. Só passar por cima deles. Anime para baixar. Aqui, preciso pegar segredo. 1 de 3. Bunch of chickens with their heads cut off. Vou matar a galinha. Bom. Acabou de pedir, segure. Botão Select para abrir o menu de habilidades. Menu de habilidades. Você tem um ponto de habilidade para gastar aqui agora. Isso significa pistoleiro. Então são
tem 3 tipos: pistoleiro, caçador, de corpo a corpo, e atirador, franco atirador de longeja, um sniper e um, digamos assim. Como eu acho que provavelmente vou ver, vamos começar por aqui. Sempre mais à esquerda, conforme vai comprando, vai liberando os outros. Então vamos comprar primeiro aqui, manejo duplo, pistola e manejo duplo. Pegue o bote para quebrar. Se tiver um revólver Y ou direcional, manejo duplo. Sim. Então aqui, estamos. Tiro na cabeça sem querer aqui, ó. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot Você from só up pode there. escapar de tiros mortais quando seu pressentimento está totalmente cagado. Evite tiro usando o LS ou esquiva. Beleza. You see that? Now you're really pissing me off. Dois excitados. Tá muito tempo. Acho que eu tô viajando, tô atirando no nada. Da puta. Lucky these shooters weren't as sharp as tools. A lot of them were saps or sod busters, drunken drifters, to make bucks. Too damn close. Os cenários possuem alguns itens onde você pode explodir, tipo barris, e ajudar na sua calça os malfeitores. Ó, peguei uma outra arma aqui. Eu vou procurar mais coletáveis, já que eu peguei um de 3, né? Eita, não foi certeiro. Os cenários são meio... Eu não digo confuso, mas como eles são bem detalhados, tem muito item, é difícil você encontrar todos os coletáveis, né? Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui pra fazer isso, mas... Vamos tentando encontrar à medida que eu vou avançando mesmo. Caminho por aqui. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots. Lute para Truth chegar na be porta told, do things weren't quartel. much better behind the house. Qual casa é essa? Não, é outra. Watch your flank! Cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. You're dead. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Entre e encontre Billy the Kid. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Não tem mais nada por aqui, ó. Tinha um barril de pólvora aqui, eu não explodi. Poderia ter facilitado a minha vida. Pelo menos um pouco. Não que ela tenha sido difícil ali, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
Banheirão. Agódromo. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. Deader than a rat in a trap. You can kill me. How about that? You like that? And upstairs, I found Billy and Charlie Baldry. Opa, outro coletável. 2 de 3. Falta só mais um. Será que eu vou achar? Acho que não. Billy the... Muito esperto, habilidoso, jovem. Que homem. Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Porra, essa arma é louca, hein? Olha. Que delícia. Ah, bem na hora, mano. Garrett's men dropping like flies, but they just kept on coming. Muita gente tá atirando. Aquele cara ali tá me enchendo o saco. Tá. That's where Charlie got hit. Cara, tipo Michael Catching us in a Jackson. crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Nossa, eu vou morrer. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of me. It's time to cut and run. They got a gallon, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Tira os cavalos do estábulo. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just Josh. Use Y para trocar de Yeah, you arma. better be. O cara tá aqui Mr. estudando. Greaves, please continue. Estudando bug. Please, call me Silas, ma'am. Where was I? You for the barn. Gonna make you bleed! Alavanca da direita. Temos mais um ponto de experiência aqui, vamos com o atirador, vai. Olho de águia, mirar faz o tempo passar devagar, mesmo com uma arma longa de uma mão, NLT,
O tempo passa no mesmo estilo suficiente para mirar com legal. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Que porra! Finally, I had the stables within my reach. As galinhas. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried Franguinho! chicken. Engraçado. Vale daí? Deixa eu acertar, né? Como munição não é uma coisa aparentemente rara nesse jogo. That's when I met Sheriff Pat. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstab bastard with that tacked-on tin. Orgulho do Pat Garrett, xerife. É, não tá, né? Duelo. You challenged him to a showdown. Filme. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Mantenha seu inimigo na área do foco usando a alavanca da direita. Tá bom. Quando o oponente começar a extração para pegar a arma, RT para sacar a arma, RS e atire de novo, ou seja, RT, RT. And that you killed him in a fair fight. Is that what that penny dreadful? No, boy. I meant when I said I'm at Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Balaço no rabo, no cu, na cloaca. Agora vamos ver a história verdadeira. Não tem nenhum coletável aqui não? Stepped inside and sing out. And go on, how did it end? And, boy, that's just the beginning. Êxito, total de 625, nível são 17. Inimigos mortos, precisão 46, arma favorita, rifle, favorita, tiro na cabeça, morto com honra. As habilidades no lance, fitas da verdade, 2, faltou uma. Tá. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they... Yeah. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard out. Estamos presos. Prisão de Lincoln, 28 de abril de 1900. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was
I heard he shot Jim a few other guards as he made it. Wrote that some lady friend pistol for him in the privy. What the papers say is that Billy helped me escape too. Order of business, finding a firearm. Então quer dizer que Billy the Kid nos ajudou. Bom, coletável aqui. 1 de 4. Provavelmente o boné do Billy the Kid. Se é que ele não é um mentiroso, né? Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's. Whitney calibre 10, muito marvado. Pode cortar um homem em 2. Espingarda do Ollinger. Aquelas shotguns de 2 canos. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Para a pergunta. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped and raised a huge ruckus. You're really pissing me off. Precisa me... Everywhere, look. Opa, só pra apertar. Vamos esperar. Coletável por aqui. Só tenho 4 balas, não posso me dar o luxo de matar todos, então. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Suddenly, I was a fugitive. Caralho, o que eu faço? Cai? Não, não posso cair. Você morreu. Morri de besteira, hein? Ah, tem uma escadinha aqui. E agora, será que eu posso cair? Cheguei no telhado. Opa. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Atravesse a I cidade. tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Opa. Cadê? But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. We can take him. Opa, tem alguma coisa ali. Segredo. Stop him. Caralho, já estão atirando em mim. Porra, cadê? Kill him.
deixou me acertar. I'm ending you! Get out here! Olha, eu queria que os outros Call of Duty tivessem See, a me and the qualidade kid que shared a certain similarity in legal, build and velocidade. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Os outros até que são bons, não tem como tirar o mérito deles, né? Mas são jogos medianos. Pra você jogar depois de ter jogado a maioria dos FPS níveis. Dando uma fuçada aqui pra ver se eu encontro algum coletável. They're shooting in the street! Get your headstone! There's children here. We're gonna be in deep shit! So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew to horse. Detalhe, eu não Never did have a great fondness for não four-legged nos dias grass de hoje, eaters. né, onde a gente tem muitas opções de jogos, eu Smelly, não gosto sweaty, de jogar mais uma ungrateful vez, até beast. pra não, pelo pensamento, eu We não vou prize them perder too muito, high, if you ask com me. mais tempo, não é, na verdade não é perder tempo, não vou repetir o jogo, né, pô, tem tanta coisa pra jogar, não é nem justo, né? Mas quando o jogo é muito, muito bom, eu acabo jogando. No caso, esse aqui eu achei muito bom na época. Então, eu costumo dizer que se eu estou jogando de novo é porque o jogo realmente é bom. E são pouquíssimos jogos que eu faço isso. I'll flank it! Então, só aviso aí, Felipe jogou de novo, que o bagulho é bom. Vale a pena. Eu não sei porque, mas a sensação de jogar esse jogo aqui me lembrou muito a de ter jogado o Bancal do idade, era parecida. Sei que me lembrou um pouco. You're threatening the lives of innocent E olha people. que a história nem é. Acho que não tem muita coisa a ver não. No Bancal você é tipo um. Como é que tem os desbloqueáveis? No Bancal você é tipo um policial, né? Mas é um FPS também, mas não sei nem se é da mesma produtora, não me lembro. Acho que era da Eidos, né, na verdade. Eidos nem sei, eu acho que ela não existe mais, porque eu nunca mais vi nada. Só se ela só tá fazendo jogos menores, eu não me lembro. Onde eu vou agora? Dá pra subir aqui? Acho que era. Caí aqui. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Como tem só 6 balas em cada revólver, e tem essa demora para recarregar, mas é um bom negócio, né? A gente aproveita
muito carinho você usar... Cara, aqui. Você usar os dois revólveres. O ruim é o gasto de munição, né? Vamos mudar aqui de novo. Você tem mérito de várias formas, tiro na cabeça, ricochete, corredor, né, no caso, quando perfurante você atira nele, traz de algum tipo de mão. Fez aqui. Ó, eu acho que por enquanto, né, a melhor arma do jogo ainda continua sendo o revolvão. Tira a distância. Os personagens não, né, os inimigos não precisam de muitos tiros para morrer. Também não gosto de jogo quando é muito irreal. Você dá um tiro na cabeça, o cara continua como se não tivesse tomado nenhum tiro ou um tiro no braço. Então, aquela sensação de você ter acertado o inimigo some quando o jogo começa a se portar de uma forma que não é muito coerente. A gente sabe que é jogo, que é ficção, que não, alguns jogos não tentam ser reais assim, só divertidos, mas porra, é foda, né? Você dá um tiro na cabeça do cara às vezes no jogo e não acontecer nada. Agora esse jogo não, você sente que você realmente acerta os caras e não precisa de muitos tiros para eles morrerem. Então tem níveis de dificuldade maiores, né? Provavelmente aumenta a resistência dos inimigos, a frequência e a inteligência artificial deles também. Finally, I found what I was looking for. State Town. Yes, Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he... Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. Just right after he shot Deputy Bell. Sir, because right up behind me, angry hell that Billy had lit out. "Oh, Bob," I said, "you better let me go." And he says, "I don't think so, boy. A shotgun." Vamos dar uma upgrade aqui antes que eu esqueça. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Ah, quando ouvir o batimento cardíaco, pode puxar a sua arma primeiro. Contudo, isso será marcado como um ato honroso e você será lembrado da história como um covarde. Então, beleza. Vou deixar primeiro. Puta, eu também tomei um tiro. A jogabilidade no momento em que você vai duelar, tipo, a mira ela fica meio pesada, então fica um pouco difícil você ter o foco no inimigo. E agora, aproveitar a gente do caminho esquerdo, que tem que estar antes para ficar mais fácil para eles. Então são várias coisas ao mesmo tempo, é interessante. Ah, deu errado, achei que ele ia I fought unfair, tocar. but they weren't the ones looking him in the eye that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his is all for naught anyway.
So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a JUAREZ. The Mexican Ruales? Was hired to help them track down the cowboys. Episódio 2, os The cowboys. most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Nesse tempo ninguém tinha boleto pra pagar. A galera só fica na vingança, no tiroteio. Caralho, bom, entre aspas, né? Ninguém tem nada pra fazer da vida, ficar vagando por aí. Balinho, procurando duelo. So was the Why'd you bastard look you were Canyon after now place riding with cowboys? Alguns meses Roscoe depois da Bob fuga. Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for man Clanton. Você está se afastando da história, tá bom, calma. Achei que poderia ter um coletável ali. Escuto tiros. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! ¿Quién carajo es ese hombre? I did my best to help those poor passengers. Vi mais alguém ali. Da hora o riflão também. Porra, não acertei. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their enemies' heads. Make an end to. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty good, but all under into situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Cadê o filho da puta? But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Tá, mas por onde eu fui? Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Será que é pra mim morrer? Deve ser. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Ahead
as if him after by years I was about to over it. I just like no wouldn't be planting and caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old next to him supplied me with some much ammunition. That meant to me it was more to be lucky than would know. Ah, você viu a frase? And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where we wanted it. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Shoot that son of a bitch! It was finally time for that old man to pay for his sins. I yelled out of my lungs, "Clanton, I'm coming for you!" A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Peraí, o que diz aqui? Todo quarto disparo feito por uma ricochete. Armas pistoleiro, recarregamento rápido, mas é muito interessante. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. Nossa, que porra foi essa? But I could not let that me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Eu tenho que... vendo aqui. Ele recarregar, nós corre. Opa, quase. Mais um ponto de habilidade, atirador. Detector de pepitas oferece dicas sobre as pepitas da verdade. Não perca nenhum detalhe importante, são dicas adicionais levam você às pepitas da verdade, as quais se aproximam. Isso mais experiência.
Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Porra. Nossa, mano, que vacilo. Não deu tempo de ir pro cover. What a piece of crap! That's a good one! I don't know how you lived this long. Let's be moron! Puta merda! Vacilei, vacilei. Nossa, o chapéu de tiro não tomou nada de dano. Apparently, one of the cowboys made it out of there and told Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little understanding eventually led to that legendary gunfight at the Old K Corral. Para 60 minutos já deu para ter uma ideia de como é o jogo, de quão bom é o jogo, né? Como assim, o jogo é muito legal, a jogabilidade dele é muito boa, os gráficos muito estilosos, o enredo dele é engraçado, né? Você pode ver o protagonista aí contando a história da versão dele, é tiroso, ele feito um pouco, mas graças a esse enfeite do enredo dele, a tirinha dele vai deixando o jogo legal. A história mais uma. Aí, é um ótimo jogo, recomendo de novo, como eu disse, estou jogando de novo porque realmente é um jogo que vale a pena. Falou, até mais, curtem, compartilhem, feliz novo e seja o canal. Se inscreva, falou, valeu, fui.